Keep fighting. Way to hustle. Oh. And again, another TAC qualified ride, but it is the dismount that is scary. And you can see, happy to see that smile on his face. Here's why, and watching it back, the ride, fantastic. The dismount gets a little scary, a little sketchy, but the numbers coming in, he's gonna like them. Time for the lead in the round. There's the scary part. Here's the good news. Every time it cracks open New York, you gotta help. Let's go. Come on, Colt Fritzland. Big time ride. Oh, just steps away, nothing to it. Cross over, the name of the bull that's been to the World Finals, that comes from Schuler Bucking Bulls. And what a way to start off the Albany Invitational. Big ride there for the 22-year-old who has burst onto the scene a couple of seasons ago and looked fantastic. He looked like a contender. He does again here tonight. Scores coming in. How about 87 points to start us off in a TAC qualified ride? 87 for Colt. Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui no nosso canal que traz informações sobre a PBR americana, principalmente a competição Unleash the Beast. Estamos no último dia do ano, mas é claro que eu passei aqui para trazer as informações aqui da última competição de 2022, que conta pontos para o campeonato de 2023 e que aconteceu em Albany, capital do estado de Nova York, que é onde eu moro. Lembrando que semana que vem tem competição, a primeira do ano de 2023, e será aqui na minha cidade, New York City, no Madison Square Garden. E nós estaremos diretamente das arenas trazendo todas as informações para vocês, vídeos exclusivos, imagens que vocês não veem em outros lugares, e uma competição com uma cobertura ao vivo, né, gente? Então é muito bom a gente estar lá pessoalmente no Madison Square Garden trazendo essas informações para vocês. Mas agora vamos falar dessa competição de 2 dias que aconteceu quinta e sexta-feira em Albany. No início desse vídeo vocês viram aí as montarias do Manuelito de Souza Jr. e do Colton Fritzland, eles que no primeiro dia do evento, lá na quinta-feira, dividiram a 4ª colocação com 87 pontos. O terceiro lugar ficou para o Tate Pohlmeyer com 87,25 e o segundo lugar para o Andrew Alvidrez com 87,50, e são as montarias do Tate e do Alvidrez que a gente vai ver na sequência. Shock Tease is a rank 1 to have in this first round, but he made a recovery. Albany, New York, it needs to be louder for that guy right there. That was a whale of a move. TAC qualified ride as we get ready to watch it back, and I mean, this bull had him bucked off. Yeah, I can't wait to watch this one again because this is impressive. Look at that. He is almost all the way down underneath that bull, and I don't know how he got back to the middle, but he did. He finished the ride, and guess what? How about a new leader, 87.25 points, Pohlmeyer. I want Albany, New York to help me be better. Get there. Oh, New York, let's go. It is going to be hard to hold back Alvidrez this season. The bull called Skull Crusher, and he did exactly what he needed to do. Giving the glory where it needs to go in another TAC qualified ride. Let's see where it's going to put him as you get ready to watch it back on the replay. How about to the number 2 spot of the night, 87.5. What a ride. What a performance Andrew Alvidrez is putting together this season.
E quem ganhou esse primeiro round lá da quinta-feira na PBR Unleash the Beast, competição que vale ponto para a temporada de 2023, foi o brasileiro Rafael de Brito, que está num grande momento da carreira dele aqui nos Estados Unidos, na PBR Unleash the Beast. Ele fez 88,25 em cima do touro Yukon. E aí ele continua nessa competição para título de Rook of the Year. Ele é um dos favoritos aí, um dos top 5 do Rook of the Year. Então, é a montaria vitoriosa do primeiro round do Rafael de Brito que a gente vê aqui na sequência. Making the most of his first trip to this Premier Series of the PBR. And I mean doing it every time. Wow, that guy is good. That guy is good. He just keeps riding. Solid every single weekend, and it's rides like that that put him in a championship contention. How about we go to the number 1 spot, New York, 88.25 points. Aí chegou a sexta-feira, segundo round, 18 montarias de sucesso, realmente uma temporada muito boa para os Cowboys. Eu já até perdi a conta aqui de quantas montarias de sucesso nós tivemos nas últimas semanas. E dos Cowboys que conseguiram completar os 8 segundos em cima dos seus touros, nós tivemos uma montaria excelente do Mason Taylor de 89 pontos. Vamos dar uma olhadinha nessa montaria. Randolph ride him in Minneapolis for 86. When Mason Taylor is on, all of his rides look like this last one. Sage, you mentioned staying forward. Taylor does it while keeping perfect position. 89 points. Yeah, this is a perfect bull ride for Mason Taylor. And you can see the rider score on this, 46.25. And you're going to see exactly what I'm talking about in this ride because Mason gets out over his rope and keeps the weight on his legs perfectly. Every single jump. You can stop it right. Keep going forward. Stop it right. Bump it forward just a little more right there. It's perfect. You can see Mason driving out over that bull rope, keeping the weight on his legs. And then at that point, the bull just rides himself, honestly, because Mason's got such control. Okay, thanks. Taylor does what he is supposed to do. Few people love their job as much as Mason Taylor. E agora, gente, fazendo um update sobre o estado de saúde do cowboy Cole Fisher. Bom, para quem não sabe, ele sofreu um grave acidente dentro da arena. Mas o CEO da PBR, o Sean Gleason, já anunciou que assim que ele saiu da arena já foi imediatamente hospitalizado e passa bem. Então vão aí as nossas orações para que ele se recupere logo. A gente sabe que montarias em touros é um esporte bem difícil, no qual os cowboys correm risco de morte, né? Então realmente tem que ser aí muito corajoso para fazer parte desse esporte. E a gente espera que todos os cowboys saiam bem da arena. Então nossas orações aí pro Cole Fisher. Hora do Championship Round, e o primeiro cowboy que conseguiu fazer uma montaria de sucesso foi o vencedor do segundo round, Mason Taylor. Ele montou o seu touro The Preacher's Kid por 89,50 e conseguiu aí uma boa pontuação. Bom, o próximo cowboy que conseguiu fazer uma montaria de sucesso, ninguém menos do que o tricampeão, agora eu não sei se eu falo tetra, porque o Silvano tem 3 títulos mundiais individuais, mais um em equipes. Agora vai ficar difícil se falar se ele é tri ou tetra. Mas ele, com certeza, não tem intenção de parar de montar. Fez uma montaria excelente, ficou em 3º lugar do evento. Depois dele veio o Boudreaux Campbell. Ele que montou o touro The Maverick
por 89, conseguiu aí fazer também as suas 3 montarias de sucesso e ficou em segundo lugar nesse evento que aconteceu em Albany. E nós vamos dar uma olhadinha agora nas montarias do Mason, do Silvano e do Boudreaux Campbell. How well he rides. We saw that perfectly evident in round 2. And again here, Mason Taylor won round number 2 and puts him in a fantastic position after that bullet bucked off 21 in a row. Taylor connects with the home run. How big is this one gonna go? 89 and a half. Not big enough. 89 and a half points. Could have been 2 or 3 more and nobody would have said anything. Preacher's kid, well, I mean, nobody gets along with him. What does Mason Taylor do? Gets up off on top of his legs, got all the weight running down him, and I mean, rides him, and doesn't just ride him, dominates him. Yeah, I agree with you. There are going to be some fans out there that leave scratching their heads after this one. Alvidrez settles in. Alvidrez has a 3 for 3 weekend. He's safe. Compliments of the bullfighters. Silvano Alvidrez is your event leader. Great job from the U.S. Border Patrol boys, keeping Silvano safe, and what a job from Silvano Alvidrez. Picking a bull that had threw him off previously, didn't matter. I mean, chin tucked. These are big jumps right here for Miller time, and Silvano stays right with him. Number 474 turns out to be huge. Another weekend where Alvidrez seemingly finds the fountain of youth. And for the moment, nobody's grinning bigger than Alvidrez. Buying the bull with some of his partners. Different name, but same spectacular talent as Boudreaux and the Maverick combine for what will be a pairing that moves him to the top spots. Yeah, this is a great bull ride from Boudreaux. This bull is getting it on around to the right. Campbell matching him move for move. You can see him thanking the U.S. Border Patrol guys. They are getting their work in tonight. Another great save by them, but this is just great stuff from Boudreaux. 89 points. That is a textbook ride away from your hand. Kids, if you want to learn how to do it. Bom, depois do Boudreaux Campbell, 3 outros cowboys não conseguiram completar os 8 segundos em cima dos seus touros, então restando apenas 2, o Rafael de Brito e o Andrew Alvidrez. O Rafael, ele estava na liderança do evento, então ele teve direito a escolher o primeiro touro. Ele escolheu o top dollar, mas infelizmente não conseguiu completar os 8 segundos. Já o Andrew Alvidrez escolheu o Pickle Moonshine para sua última montaria de 2022 e foi uma excelente escolha, porque ele fez 89,25, vencendo o segundo evento consecutivo da PBR Unleash the Beast temporada 2023. Parabéns, Andrew! Estamos muito felizes aqui com a sua conquista. E agora, finalizando o ano, desejo a todos vocês um ano novo maravilhoso, que vocês aproveitem muito, que seja um ano de paz, de glória, de muita prosperidade, saúde principalmente, porque sem saúde a gente não faz nada. Desejo que vocês continuem aqui seguindo a gente, que a gente possa fazer um material excelente para vocês no próximo ano. Eu espero que vocês tenham muita harmonia, alegria, prosperidade e que a gente possa, é claro, confraternizar um pouco mais. Então, fique ligadinho aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu, já se inscreva. Vai no nosso Instagram, Cowboys_by_Mabel. Segue a gente lá também, que vai ter muita informação para vocês. E semana que vem, diretamente das arenas do Madison Square Garden. Beijo, feliz ano novo!
Alvidrez was dressing that one up from the word go, but they will take another look at this. The clock shows 8, but he was starting to leave the back of Pickle Moonshine as the clock showed he has done his job. Oh, he was there, 100%. Go ahead, give him the books. Let him mark himself, because this was a great ride from Andrew. This is what our replay judge is actually viewing at the moment. If any part of his hand is still in the rope, even though he's being launched off the back of the bull, it still counts as long as there's no contact. Hand is still there. Oh boy, oh boy. It still shows 8. Look at that. From that angle, I gotta say it's inconclusive. It has to be definitive proof. That's the number 1 ranked bull rider in the world. He is going to get the score, which should mean we've got a new leader. Remember, he only needed 85 and change. He gets 89 and a quarter. Big time from Andrew, stepping up in a big way, picking the bull that he wanted and capitalizing. 89 and a quarter, straight to number 1. He is now ridden 6 in a row